പദവികളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തൊട്ട് വളരെ ചെറിയ സ്റ്റുഡൻസ് വരെ അതിൽ പങ്കാളികളാണ്. ഞാൻ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അവിടെ എത്രയോ പേര് വന്നിട്ട് നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്നവർ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് വന്നത്? ഐ ആം ഹിയർ ടു അറ്റൻഡ് സഞ്ജീവനി ബൈ ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഞ്ജീവനി പ്രോഗ്രാം ഒരു വലിയ റെവല്യൂഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് എന്ന് പറയാം. വളരെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ഇന്ന് ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം, അത് സ്വാംശീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഐ എം ഷുവർ ടുഡേ വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ജീവിതത്തിനെ വളരെ റവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. ആൻഡ് I want to invite now Pankajam, who runs the Brahma Kumaris Center in whole Kottayam, Idukki and Pathanamthitta also, and Kollam also. Pankajam വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് രാജയോഗത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അമ്മയെപ്പോലെ അങ്ങനെ സ്നേഹം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി നടന്ന് തൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പങ്കജ് സിസ്റ്ററെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കും. ഓം ശാന്തി. ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വേദി അലങ്കരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് ജി, നമ്മുടെ കോട്ടയത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ് ശ്രീമതി റോഷ്നി ജി, മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ വർഗീസ് പുന്നൂസ് അവർ, എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കോട്ടയത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് റോഷ്നിജിയാണ്. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് അവർ. തിരുവല്ലയിൽ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ജഡ്ജായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ വന്ന് 2023 മുതൽക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ്റെ പരിശീലനവും സ്പിരിച്വൽ നോളജിൻ്റെ പരിശീലനവും അവരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവർ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ ഡോക്ടർ വർഗീസ് പുന്നൂസ് അവർകളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ സുപരിചിതനാണ്, വളരെ ഫേമസ് ആണ്. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ശാഖയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് MBBS പാസ്സായ ശേഷം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് സൈക്കാട്രിയിൽ MD ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 28 വർഷങ്ങളോളം ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യങ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അവാർഡ്, ഡോക്ടർ JS സത്യദാസ് അവാർഡ് ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ടീച്ചിങ്സ്, പിന്നെ ഏഷ്യ പസഫിക് അവാർഡ് ഓഫ് വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്, മാഫാസ്യ അവാർഡ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് റിസർച്ച് പേപ്പർ, കാത്തലിക് അവാർഡ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ, കാത്തലിക്കേറ്റ് കോളേജ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മലയാള മനോരമയുടെ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് അദ്ദേഹം നിരവധി കോൺഫറൻസുകളിൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത് അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രിക് അസോസിയേഷൻ to present a paper at Los Angeles, USA, and the invitation by Russian Psychiatric Association to its conference on spirituality in Moscow. അങ്ങനെയുള്ള വിശിഷ്ട 2 വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് അവർകളെ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. സ്വാഗതം, സ്വാഗതം, സുസ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ഡോക്ടർ വർഗീസ് പുന്നൻ അവർകൾക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. സ്വാഗതം, സ്വാഗതം, സുസ്വാഗതം.
അതേപോലെ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കേണ്ടവരാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഇന്നത്തെ ഈ സന്ധ്യാ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം, സുസ്വാഗതം, സ്വാഗതം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും I am getting very excited for this session. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരു പുറത്തുള്ള ക്ലാസ്സിലൊരു കാര്യം സംസാരിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. ഒന്ന് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. ആരാണ് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്? വിദ്വാൻ. വിദ്വാൻ ആരാണ്? പിന്നെ ഒന്ന് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഒരു വിദ്വാൻ്റെ പേര് പറയാമോ? ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ രാവണൻ ഒരു വിദ്വാനായിരുന്നു, അല്ലേ? രാവണൻ ഒരു വിദ്വാനാണ്. രാമനോ? രാമനെ ആരും വിദ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രാമൻ വിദ്യാവാനാണ്. ഒന്ന് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, സുശിക്ഷിത്. വൺ ഈസ് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സന്യാസ പരമ്പരയിലെ സിംഹ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിയിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം അവരോട് നടത്തിയ സിംഹഗർജനമാണ്. നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. യു ആർ നോട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, യു ആർ ജസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ്. നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേഷനെ നേടിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഹാസ് ബീൻ എക്സ്പ്ലോറിങ് ദിസ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 90 years. എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്ന എന്നാണ്. വിദ്യ നേടിയാൽ വിനയം, തല കുനിയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിദ്യ നേടുന്നവർ തല കുനിക്കാത്തത് എന്താണ്? അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം? അപ്പോൾ എന്താണ് വിദ്യ? ഇന്ന് ഡോക്ടർ പ്രശാന്തിൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കണം. എന്താണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യ? രാജവിദ്യ എന്താണ്? രാജാവിനെ പോലെ നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന വിദ്യ എന്താണ്? ആ വിദ്യയുടെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസവും കാര്യങ്ങളും പൈസയും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും മനുഷ്യൻ ഇന്നും അശാന്തമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടെത്തിയ അതിഥികളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ ശുഭമായ ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ കുത്തുവിളക്ക് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഉദ്ഘാടനമാണ്. അതിനായി വേദിയിലിരിക്കുന്ന മഹത്തുക്കളെല്ലാം ക്ഷണിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായി വേദിയിൽ ദീപപ്രജ്വലനം. കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്ന് ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ. അത് ആദ്യം ചെയ്യണം. कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिः
way to go from AI beginner to AI. ദീപം തെളിയിക്കുന്നത്, ഭാരതത്തിൽ ദീപം തെളിയിക്കുന്നതിൻ്റെ വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് സിംബോളിക്കായ ഒന്നാണ്. എവിടെയാണ് ദീപം തെളിയേണ്ടത്? ആത്മദീപമാണ് തെളിയേണ്ടത്, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ദീപമാണ് തെളിയേണ്ടത്. നോക്കൂ, ഇന്ന് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഒക്കേഷനാണ്. ജ്ഞാനദീപം തെളിക്കാനായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഔപചാരികമായ ദീപപ്രജ്വലനം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനായി നമ്മുടെ അരികിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വളരെ ആദരണീയായ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജ് ശ്രീമതി രോഷ്നിജിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതായിരിക്കും. ഓം ശാന്തി. ഇത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ ശ്രീമതി ബി കെ പങ്കജം സിസ്റ്റർ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുന്നൂസ്, ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് ജി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കീ സ്പീക്കർ, വേദിയിലുള്ള എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ബ്രഹ്മകുമാരീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ തിരുവല്ലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്. അടുത്തറിയുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയണം. കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബ്രദർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡീപ്പായിട്ട് അറിയാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഞാൻ സർവീസിൽ കയറി, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, എല്ലാ ജോലിക്കും പ്രഷറുണ്ട്. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഉള്ളിലേക്കൊരു നോട്ടം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സ്വയം നമ്മളൊരു ചിന്ത, അത് എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണേലും വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയും, ബ്രദർ പറഞ്ഞ മാതിരി അവരെ തിരുത്താൻ നോക്കുക എന്നതിനേക്കാളേറെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മളൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന്. അങ്ങനെ സ്വയം നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തോന്നലായിരിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സുജാ സിസ്റ്ററാണ് തിരുവല്ലയിൽ 2023 ഞാൻ സിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത്. മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റുമൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇതുവരെ എനിക്ക് മൗണ്ട് അബു വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാ കൊല്ലവും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്, നടക്കാറില്ല. ഇവിടെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ പങ്കജം സിസ്റ്ററിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പലരെയും എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷേ സിസ്റ്റർ ഇടുന്ന മെസ്സേജസ് അത് ദിവസവും കാണാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം നോർമലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനായിരുന്നു ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതായത് ഇൻവിസിബിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ സക്സസിൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ മക്കളും എല്ലാവരും സക്സീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേ? പക്ഷേ സക്സസ്സിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് ജി ഇവിടെ നമ്മളോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സക്സസ്സിന് എത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്, ആം ഐ ഹാപ്പി? ഞാൻ ഹാപ്പിയാണോ അല്ലേ? അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സക്സസ്സിൽ കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പാതയിൽ നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ട ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട്. സക്സസ്സിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കരിയറിലേക്കോ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ പഠനത്തിലേക്കോ
നമ്മുടെ എയിമിലേക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ആ എയിമിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നതും നമ്മൾ ഓരോ ചുവടുകളും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മൾ കരുതേണ്ട ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട്. ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡാണ്. ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനം, ഒരു പീസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ഏത് പ്രൊഫഷനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അവർക്ക് അവരുടെ പാഷൻ അത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം. അത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാന്തമായ ഒരു മനസ്സിന്, ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു മനസ്സിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പാഷൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടത് എന്താണ്? കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഡെഡിക്കേഷനും ഉണ്ടാവണം. അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവണം, അല്ലേ? ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി വേണ്ടത് ആ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിലും പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും നമുക്കതിനനുസരിച്ച് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആകട്ടെ. ഇതിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും പ്രയോജനകരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടറിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു, മൗണ്ട് അബുവിൽ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വരാറുണ്ട്. മൗണ്ട് അബുവിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് തരുമ്പോൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നത് അതിലേറെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ഇതിനവസരം തന്ന സിസ്റ്ററിനോടും ഇവിടുത്തെ ബ്രദേഴ്സിനോടും മെമ്പേഴ്സിനോടും ഒക്കെ ഞാൻ നന്ദിയും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി ശ്രീമതി കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജ് രോഷിനി മാഡം. ഞാൻ സിസ്റ്റർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ജഡ്ജ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിത്രം വളരെ, ഞാൻ സത്യം പറയുകയാണ്, ഞാൻ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ജഡ്ജസിനെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിത്രം വാക്കുകളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ശാലീന സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അപ്പിയറൻസസിൽ അല്ലേ, വി കനോട്ട് ഗോ ബൈ അപ്പിയറൻസസ്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു റെഗുലർ മെഡിറ്റേറ്ററും കൂടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജഡ്ജസ്, മെഡിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. താങ്ക്സ് രോഷിനി മാഡം. ഇനി നമ്മുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടുള്ള ശ്രീ വർഗീസ് പുന്നൂസ് അവർ വളരെ ദയവോടുകൂടി, സാധാരണ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിന് മുമ്പാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടർ പ്രശാന്തിൻ്റെ ആദ്യം നടക്കട്ടെ, അതിന് ശേഷം ഞാൻ സംസാരിക്കാമെന്ന് വളരെ ദയവോടുകൂടി സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർ, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. സോ നമുക്ക് വി ആർ ഗോയിങ്. മാഡം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് ഇന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കാൻ പോവുക. വൈ ഐ ആം എക്സൈറ്റഡ് ടുഡേ ഈസ് ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയുന്നതാണ്. സക്സസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാം ഒരു ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, സക്സസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവും, നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ ജ്ഞാനം കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് ഈസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. നമ്മളിന്ന് സക്സസിൻ്റെ ഇൻവിസിബിളായി കിടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പോവുകയാണ്. അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണത് കേൾക്കാൻ, എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ ആം വെരി grateful and to invite Dr. Prashant Kakkode to give his speech on Invisible Foundation of Success. Dr. Prashant Kakkode. I think I can invite our guests to be in front of the stage. I want a board and a marker. ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ദ ക്ലാസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആവശ്യം വരില്ലല്ലോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ? കാരണം ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ പകുതിയോളം സമയം ട്രാൻസ്ലേഷന് പോയി കളയും. പിന്നെ ആ ഫ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്ലോയും തടസ്സപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നവരായതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നാലും ആർക്കെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്താമോ?
Nobody. Okay. Hello and good evening. There will be translation? No, don't need. And I might encourage those who are sitting at the back to come in the front. You will be able to hear better. And those who are able to come, it is good for the confidence of the speaker not to see empty seats in the front. It was pleasure to meet Sister Roshni and Brother Varghese, and very happy to meet the family from this city, and looking forwards to meet more often. Today's subject, it is such a beautiful subject, understanding this whole concept of success. Recently, Elon Musk, he has been talking about what to expect in the near future. And he said there will be so much more free time because your AI will be able to do most of the work for you, and there will be less work you have to do. Your things will be taken care of. On many fronts there will be progress. Robots will be doing the job, so you will have lots of free time. But there's a but, he says. Do you know what that but is? He says we don't know what to do with the human mind. Because if you give too much free time to human beings, they don't know what they will do with that free time. Then sometimes keeping them busy, just you keep the mind busy, and so they are away from mischief. Understand, no? In the last 60 years, we have got 8 times more prosperity. You can just compare what you can afford and your grandparents. That not many people were able to have air travels 60 years ago. Did your grandfather travel by air? Did he go to other cities? Did he go on holidays? Did he have mobile phone that time? So they say by some statistics, we have got 8 times more prosperity. In some respects, technology has gone beyond the expectations. So lots of progress on technology. We have got more science, we have got more freedom compared to 60 years ago. Are we 8 times more happy? The statistics tells us that we are not happy compared to our ancestors, our grandparents. In fact, some statistics tells that we are 4 times more depressed in our same ratio, same population. There are more violence today, more greed, more addictions. In some cities, 200 times more teenage addictions compared to 60 years ago. 7 times more cirrhosis of liver compared to 60 years ago, which means people are drinking more alcohol. So it gives you an idea, are we progressing forward or are we going backward? That is in the last 30 years, because of the technology and progress and free time, in some countries, the people have got 10 hours less work per week on an average. So in a company where they were working 50 hours per week, now they are working 40 hours. Some companies, they were working 40 hours, now they are getting the same pay, but they are working 30 hours. In some countries like Germany, they are thinking of 3-day weekend compared to 2-day weekend. So it is going in that direction. So many companies, they have got 10 hours less work. So people are given more free time. What has happened to those 10 hours?
they are used in watching television and in watching their, social media. They are consumed by they are not doing something holy with these extra 10 hours. Those 10 hours are used in some kind of a lower activity. This is what is observed. So this gives us a real idea, the idea of progress and success, what is the equation? How to understand this riddle? And everyone in the world, they want progress. All the companies, they want progress. But what exactly is progress and what exactly is success? And we need to understand a little bit more of this bigger, complex human riddle. But also, all along, feel free to ask questions. I like the interactive kind of atmosphere. But also tell me, if anyone wants translation, everyone understands the language fully? Everyone? Yeah, feel free if you want to ask anything. Want to tell that in the last decade, year 2017, World Health Organization, it came out with a new diagnosis, and that is called emotional disconnect because of computer games. Understand, no? It is called gaming, the new diagnosis, World Health Organization. And it is because of computer games. So what is happening in many countries with computer games? People are playing computer games, and these computer games, they go on. It is not just 1 hour game and finish. It goes on for next day and next month and next year. You are in that game. You come back to that, play the game next day also, create hour. You got some excitement with that. What is happening in that computer game for you? You get property in the computer, that computer world. You have got a chicken farm in that. And you feed them. You got cows within it. This kind of a game that goes on. And then what happens with some people? They are so pulled into that computer game. They have success. They have titles. They have progress. That they disconnect from this life. They disconnect from their family. Means they completely ignore the family. They disconnect from their parents. They disconnect from their work. And then they disconnect from themselves. Which means they don't take care of their body. They don't eat. They don't go to the toilets. It is really funny state. If you to speak to psychologists, this is what you hear from them. This is the kind of life. And what does it tell us? When you see from the bigger map, spiritual map, it tells us that this emotional disconnect, this is not a new thing. It has happened many centuries ago. It is not in year 2017 that emotional disconnect happened. We are disconnected from our true reality into this computer game. You understand? This physical world is like a computer game. And we are drawn into this to such an extent that we are disconnected from our true home, we are disconnected from our true family, they are disconnected from our true treasures, and then we are disconnected from ourselves, real self. And then when you are disconnected from yourself, it is replaced by the false ego. That is what is ruling our life. So let us see this, our life here. I'm going to draw this small image. This is representing our world. The entire physical world is represented by this box. And this box comes with a label. It is unpredictable. What is going to happen here? I don't know what is to happen next second to everything here.
It is unpredictable for me. This body can go, it has an end within it. It constantly changes in front of my eyes. Such is the world. And when we use the word ego is looking at this world from inside. That is what we mean by ego. Understand, no? Ego is, from what angle are you seeing this world? So we said when we are disconnected even from ourselves, we give birth to the false notion of the self. And that is what we call ego. So your idea of self, it may be based upon the job you do, but it is within this box. Your notion of the self based upon people around you, children, husband, wife, based upon that notion of self. It is within this. It may be based upon the body itself. It may be based upon the car you drive. But how do you define yourselves? What is your self-respect? It is all within this box, and that's what the ego is. Am I clear? And what happens what is the life of the ego? Ego feels everything around it is unpredictable. It can all fall apart. It can go. This is the feeling of the ego. And so ego sees itself forever as a victim. Ego is hardwired to a victim mindset. It says, potentially I'm a victim. Right now you can break this and poor me. You can criticize this, poor me. You can take this away, I'm so vulnerable when I'm approaching from here, the victim. Am I clear? So each and every one is in this victim mind. Doctor, is it possible to make this ego a little bit more clear before we move on? Yeah. Yes? എല്ലാവർക്കും ഈഗോൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടർ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും. Yeah. So here we said, your definition of who are you, who am I, your idea of the self. And it is usually based upon things within this. Like say you define yourself based upon the job you do. What do you ask others? What do you do? So you see yourself that way, by the job or by the body or by what you have, possessions around you. That's the way you define yourself. So that is what we mean by ego or the false ego here. Your notion of the self. And this is hardwired to the victim mindset, because what you think you are is unpredictable. It can go, it can end, you can die. So this is like the whole life we are as victims. So most of the people, they try to solve this by making the ego bigger. So they want a bigger car, and they want a bigger job, and they want a bigger hat and more gold. That is what they think will solve the problem. But as you make the ego bigger, the victim also becomes bigger. So we are actually in a reverse gear. Notion is success. We think we are success, but this success ends up taking us in an opposite direction. If you want to know more about this, talk to Mr. Trump. So more you feed this, get this bigger, you want more. You're not satisfied, And what happens with the victim mindset? What happens? What is the personality of the victim? Along with many other things, victim looks for the dangers. Victim, sometimes you see a tiny bird. It has to pick up one grain. But before it picks up the grain, it looks left, right, up, down. It sees if there are any dangers, if there is any cat hiding somewhere. Because a victim has to do this.
So also here, this victim mindset, it absolutely looks for dangers. Which means if there are 10 things going right in your life, one thing going wrong, that one thing gets more time. Someone has done 10 good favors to you, one wrong thing, you look at that one wrong thing. If someone has 100 virtues, one defect, you look at that one defect. Because he has to look at dangers. Am I clear? So his life becomes negative as a result. All the progress, he has got everything there. Lots of gold and bigger hats, everything has achieved. But the victim has become bigger. And then victim is looking for all negative things that can happen in his life. And mind is gravitating towards it. And life becomes negative. Understand, no? We have the option, big success here. We have the option not to use ego as our center, this false ego. And we will try and see this very soon. One thing that happens in our life, one is the progress in the outer world, and there is something called an inner world. Understand, no? Outer world, progress, success in the outer world and the inner world. All the universities all over the world are trying to improve the outer world. They will teach you how you can make a car that can go a little bit faster in this traffic jam everywhere. You can have another car that can go. You will have your mobile phone that can do more functions for you, that can do the cooking for you. Is it doing at the moment? Your mobile phone? Not yet? It will come soon. How your house can be a little bit smaller, and lots of effort going on. How to make this outer world better, a little bit more comfortable, a little bit faster, a little bit softer. This is the way. There is no effort to understand even inner life. And there are no experts even how to improve the inner life. There is no expertise in this. Everyone is focusing on the outer world. One time we had a program for the psychology department in one country in Europe, in a psychology faculty. So all the professors. And at one point we created 1 minute for silence and meditation. And after that 1 minute, one lady professor got up and she said, "To tell you the truth, we don't know about our own minds," she said. She said, "We are professors here and they all are nodding. We don't know our own minds," she says. She said, "We know the statistics, we know the models, we know the knowledge, we teach others, but we don't know our own mind." And she was telling that 1 minute we had. She said, "I was not able to concentrate for 1 second during that 1 minute. Just this is the first time I'm doing the meditation," she said. She's telling the other people. And others are nodding also, You get an idea. Psychology department, they know many things, but there is no structure of really observing our own mind and understanding what is going on. Those who are meditators, you are far better. Your refinement of meditation will improve, but very fact you are creating time, even 5 minutes, half an hour, creating time. You are observing your mind. You know better, more about your mind than the psychology professors. So this is the way it happens. So how to improve the inner life? This is like a beautiful thing and big success. We want to improve the outer world, but let it be on the foundation of a good inner life. Let there be attention on the inner world. So if you want to improve the inner world, then this ego-based perspective, this has to be removed. At least if you make this smaller, your life will be a lot better. If the victim is made smaller, life will be better, less negative. Feel free. I said I want more interaction. Feel free if you want to ask anything.
Any comments on what we spoke so far? Is the sound okay? Sound okay and language okay? Yeah. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതുവരെയുള്ള സെഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെഷനായാൽ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Any question? Anything to add? Easy questions first. Difficult questions you ask him afterwards. So here, we'll come to the option. Even for 1 minute, see the same world from outside. We said we are seeing the world from inside this box. That is the perspective, that is the angle from where you are seeing. For 1 minute, see the world from outside. Is it possible to see the world from outside? How? Positive. Positive will follow. But one easy, nice way to see the world from outside, see the perspective of a guest. Like right now here, there is a host. Host has one perspective, and you are guest here. You are very much in the house, but your perspective is different. You understand? Na? Your perspective is from outside. Like someone says right now, this floor, I don't like this color at all. This the way it designed, it is completely wrong. Guest is not taking it personally, but someone might take it personally. The host will take it personally. Understand, na? So the guest perspective is the perspective from outside, very naturally. So here we can play with this for 1 minute. See the perspective from outside, the same world. And the moment you do this, it is not this perspective. It is not a perspective of the ego. And we said ego is very much affected by the unpredictability of this world. You don't like to be unpredictable. If you are going somewhere, it is unpredictable. You don't know whether the car will be there, whether the flight will be there, whether people will be there. Unpredictable. You don't like it. When you are a guest, you are out of this. Ego is constantly bothered by his world around him is unpredictable. So if something is unpredictable in another place, another company, it doesn't bother you. You are not. It is not personal for you. So that's what happens. For 1 minute you are taking the perspective from outside of this box. You are as if a guest here. You are the observer, detached observer. And what happens during that time? You are totally secure. Opposite of this victim. In this personality there is a victim. Here you are never a victim, because you are seeing from outside. If there is some box, you are seeing from outside, that box may disappear even. It doesn't bother you. So for 1 minute you are seeing the perspective of from outside. We said that in that perspective you are the observer, you are a guest, you are a trustee, but not a victim. And then what you discover, you are very secure, absolutely secure. The only reason people feel insecure in this world is because of this. How much you are trapped in this box. This is the only reason for creating insecurity in people. More they got attachments in this, more insecure they feel. And then you create ego, you feel very insecure. You create bigger ego, more insecure. This is like a problem in the world.
I'll give you one example. John Lennon. John Lennon was a pop star, Beatles. Many of you heard his name, John Lennon. Agree? John Lennon? I heard interview with him. His interview was taken in 1975. So here is a man where people want to worship him. This is the kind of success he had. John Lennon. Heard the name, yeah? John Lennon. Because of his music and his success, And the university is named after him, John Lennon. Based upon his songs, some medical instruments are named after, inspired by his songs, named after his name in the song. Things like that, Wherever he goes, people, they couldn't even do the music. It is like they called it Beatles mania. They are trying to sing and people would scream. Just seeing them, people would scream. Such kind of success. And John Lennon, he says, his life is a torture. Inner life is torture. And he says, next line he says, it is because of the ego. Understand? Now poor John Lennon, at a young age of some 20, he becomes so famous. And by the age of 30, he is people want to worship him. At a young John Lennon. All this success, if it goes into the ego, he has sense to observe. It is because of the ego. And he says, my life is a torture. Lata Mangeshkar, here. Lata Mangeshkar, Nightingale of India, and people, want to worship her also in this country. And what she said, you possibly heard. She said, I don't want to be Lata Mangeshkar again. You heard this? Yes. She's saying this. She said, I don't want to be Lata Mangeshkar. She says, only I know the problems of Lata Mangeshkar. So what she is talking about, it is not the part of Lata Mangeshkar, but all the success, if you are not prepared to deal with it, if the inner life is not prepared, it goes in the wrong direction. We said you are in a reverse gear. More you feed this, more of the victim you are. She said, only I know my life and I know my problems. No one else knows, but I don't want to be Lata Mangeshkar again. This is what she says. Now, this is success, a story of success. 8 out of 10 celebrities in the world have got mind-related problems. And they are taking treatment, literally, some kind of therapies or medications. 8 out of 10 celebrities. At least in one study, it shows like this. So people want to become celebrities, and then what is waiting for you is another problem. So when going is good, we can introduce within us a foundation for a different life altogether. Put a foundation for reducing this ego. Put a foundation to remove this victim. Put a foundation. To do this, it needs a replacement. We have to come to a perspective beyond. See the perspective of the invisible guest that is observer, that is beyond, outside of this. And during that time, you feel this is not your world. You are as if third person observing it all. Like here is the life of Prashant, some third person. He is not worried about what happens to Prashant. It is like a seeing from beyond. He discovers feeling of security, very secure. And more secure you are, it brings out the best in you. Insecure you are, it brings out the worst. In a dog, you make him insecure, it brings out his worst. Make him secure, it brings out the best. A secure person experiences peace. Secure person experiences happiness. Secure person experiences contentment. Security is so important for us to experience love.
very important for us. This aspect of security, survival is very important for us. So when you are secure, you feel your love comes up, your contentment comes up, your peace comes, you experience all this, your inner greatness. You really don't need gold, and you don't need Nobel Prize for peace. And you don't need Greenland, and you don't need cakes. You don't need for happiness. Here you are coming to yourself. It's just giving a chance to see yourself, and you discover there's already happiness, there is already peace, already contentment. You are discovering all these feelings inside you. And when you are having this emotional stability, you are experiencing more creativity. You are more creative. When you are having emotional stability, you have better concentration and more clarity. Some ideas come to the surface. And then you are coming back in this world. You are here. You are a guest. Means you are involved in this world. Only thing is, it is not the ego ruling your life, but now this mind is ruling your life. Inner life is rich. And you are coming in this world with your creativity, your peace, your contentment, your happiness. With this you are coming into this world. Understand, no? So you are more useful to yourself, more useful to the world. When ego is coming into this world, he remains a beggar. He wants, please be nice to me, please praise me for my success. He is doing things so that he gets some feedback. Because ego is victim. Victim will need some kind of a security. When you come here, from here, this guest is coming into this world. He is not coming in this world as a beggar. He is coming here to give. It is more like an expression of his inner fullness and inner greatness. Just expressing. So he comes here, he loves, he is expressing, he is creative, and he goes. He is not waiting for someone to clap, someone to give him anything. He is not empty inside. I'll give you one more example, how things happen. One young man said to me, when I was 30 years of age, he said, when I was 18 years of age, I wanted this. Whatever his ideas. And maybe I wanted money, I wanted some family, I wanted big house, or something. What he wanted, I wanted this. He said, now I am 45, I got all this. I got more than what I was hoping to get. But I feel empty inside. How do you explain this? He said, I got everything, but I'm feeling empty inside. All that has happened, if the success goes in this direction, then you will feel empty inside. This insecurity presents as emptiness sometimes. More you are insecure, it's one form it takes is emptiness. When you are secure, it takes the form of fullness. Psychologists will tell you that everyone is looking for fulfillment in the world. Understand? They all want fulfillment, but they never get it. That's why they all the time are striving, when we are our ordinary life. But when you operate from here, you experience fulfillment. You feel you are lucky. You don't want anything. You don't feel only if I get a bigger job, I work, something changes, someone is nice, someone changes the behavior, and then I will be okay. No. He's free from this whole thing. He feels fulfilled. He feels he's lucky. He feels it is absolutely fine as it is going. He appreciates this world. It is rain, it is sun, it is fog. He says, this is a perfect experience right now.
because he is not dependent on this. Ego is dependent on that. But when you are seeing from here, he is free from it. And when you are free, you are appreciating it. Understand? Just like if a tourist comes to this city, he enjoys it. He doesn't complain. He takes photographs and he goes. Agree? Local people don't take photographs, but tourists will take photographs. They enjoy. The sun also, rain also, stone, they take photographs and they go. Same here. When you are in this space, you are coming here as a guest, you are not having mind to complain. You don't have, you feel everything is just right. Because internally, inner life is of fullness. Inner life is secure. Inner life is experiencing contentment. You are busy in different game altogether, creative game. And there is a big achievement. If once you understand this, you feel now I have to create more minutes. It is not just 1 minute. 1 minute gives you a glimpse of this. But then you say, maybe I have to create more time to explore more of this. So we have to see what is the richness that exists at that level in myself. You are creative, there are more creativity there. There are lots of treasures. We say here, Om Shanti, and it means peace is within you. It is not just peace is within you, happiness is within you. Contentment is within you, love within you, big treasures are within you, wisdom is within you. We just have to find a way to reconnect, and that is a big success. To discover with the big treasure that is within you, that is our biggest success. And then you are coming into this world as a noble. True nobility is this, because it is noble inside you. You feel you are lucky, you are full, you got nothing. You need nothing. And nothing, no one can harm you, no one can deprive you anything, because it is not based on this. So secure internally. Everything here is extra. It is, beforehand it is going to go. It is going to change. But every scene is just right. He is internally free from it. This is what we call soul consciousness. The word soul consciousness is used, but what does it mean? Discovering the wonder and the richness of the self. And more you are experiencing this, every second you are experiencing, this will shrink, get smaller and smaller. This is a big success for us. Big success is to remove the big enemy within you. Our enemy is not some terrorist somewhere, in Afghanistan. That is not our enemy. Agree? It may come in the newspaper every day, some terrorist, and you feel, oh, this is a big enemy for us, somewhere in Pakistan or Taliban or somewhere. Who is your enemy? Within. And who is that? This so-called ego is the big enemy, because it blocks you from experiencing this. It blocks you from experiencing the angel within you. There is an angel there, and it deprives you. It's sort of like a shadow, eclipse. So more you shrink this, you get chance to see this. And so little attempt to shrink the ego is a big success. Anyone has got ego here? Yeah. Even to observe it, it's a big success. It's a big milestone to say that there is an ego there, and this has to be removed. Even to observe, that is a necessary milestone. Trump says he has got no ego. He says some others have got ego. Any thoughts you want to add? It will be nice. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയുള്ള സെഷനിൽ എന്താണോ ഫീൽ ചെയ്തത് ഈഗോയിനെ കുറിച്ചുള്ളത്? വളരെ ഡെപ്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ
നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ചോദിക്കാം, അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. വളരെ മനോഹരമായൊരു സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എസെൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് നമുക്കറിയുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാക്ഷിയായിരുന്നു കൊണ്ട് നോക്കുക, കേട്ടിട്ടില്ലേ? സാക്ഷിയായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ, ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ബാധിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഈഗോൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാക്കും. അത് ഈഗോ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനെ മാറ്റാനുള്ള ഒരൊറ്റ സൊല്യൂഷനാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാളാണ്, ഞാനൊരു ഗസ്റ്റാണ് ഈ ലോകത്തിൽ. ആ ബോധത്തോടെ ഒരു അതിഥിയെ പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം. സന്യാസിമാരുടെയൊക്കെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ. എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നത്? ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. റൂമിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിളക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബെഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കാണാനില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ. പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം വരും, ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടും, ഞാനൊന്നും കൊണ്ടു നടക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ തറ ശരിയല്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ആരുടെ കൺസേൺ ആണ്? നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ അല്ല. നിങ്ങളത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ആ കുഴപ്പമില്ല, അത് ബ്രഹ്മകുമാരീസിലല്ലേ, എൻ്റെ വീട്ടിലല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈഗോവിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ അല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ഒരാളാണ്. ഈ ബോധത്തോടെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഈഗോ അങ്ങ് മാറിപ്പോയാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സുഖം, ആ ശാന്തി, ആ ഡിഗ്നിറ്റി, ആത്മാവിൻ്റെ ഡിഗ്നിറ്റി, ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് റിച്ച്നെസ്. ഇത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്. ഡോക്ടർ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി നടക്കുകയാണ് തേനീച്ച. അവസാനം അതിന് കിട്ടി. എന്താണ് കിട്ടി? തേൻ കുടം കിട്ടി. തേൻ കുടം കിട്ടി, അതിന് സന്തോഷമായി. തേൻ കുടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു പോയി. പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സീൻ എന്താണ് കാണുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ആ തേനീച്ച ആ തേനിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അതിൻ്റെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും ചിറകിലും വായ്ക്കകത്തുമൊക്കെ എന്താണ്? തേനാണ്. നമ്മൾ തേൻ കുടിക്കാനാണ് വന്നത്, തേനിൽ കിടന്ന് മുങ്ങാനല്ല നമ്മൾ വന്നത്. മനുഷ്യന് സംഭവിച്ചതും ഇതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തേൻ കുടിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവസാനം തേന് കണ്ണിലും മൂക്കിലൊക്കെ കയറി ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിഥിയാണ് എന്നുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈഗോയിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഡോക്ടർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു എസെൻസ്. ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു എൻകാപ്സുലേറ്റ് ദി എസെൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ഹി ജസ്റ്റ് ടോൾഡ്. ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകും. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആവാം അല്ലേ? ആരും ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് Yeah, the first thing is to know the reality of the present time, or anything that comes. There is a situation to deal with. I can deal with that situation either as a victim or as a noble. This is a choice we have. No, I'm okay. Yeah, I had. I'm okay. Yeah. So we can approach this situation, any situation that comes, either as a victim or as a noble. So some homework has to be done first for us to bring about this shift. And when you are approaching from here, from this position, you are not approaching it from your selfishness. It can be children, but you are genuinely thinking what is good for them rather than what is good for me or my ego. When it is coming from here, there is a big element of selfishness. I am affected by your behavior, that's why I am telling you not to do this. You know what I mean? There is an element of selfishness
There may be intention of good wishes for the other person, but mixed with this. And straight away your children or others know that you are not speaking here for their interest, you are speaking for some other reason. There is selfishness here. You are not in control. They know. Even your cat and dog knows if you are operating as a victim or if you are operating as a noble. And so when you are operating from there, the power is lost. You don't have the success. Even if you want to help give the benefit to others, there is less power when you are operating from here. Each situation is on its own, but we have to do the homework, and then we will be more likely to work from this space. So you explained the scenario in 2017. Yeah. Gaming environment. Now it has changed to Instagram and Facebook. Yeah. People see a lot of postings in Facebook and feel jealous about it. Yeah. Sometimes they feel frustrated. Yeah. I think present day we are facing such a situation where people feel victims seeing the social media world. Yes, absolutely. So the world is going to be like that, whether it is social media or the world outside, people. But when you are approaching from here, from this space, you are not getting into the comparison or competition. You are already full. You are a guest here. I am a guest here. I don't say, my chair is bigger than her chair, or I'm a guest. I'm just here. I'm happy to stand. You are thinking very differently when you are a guest. Same happens here. When I feel I am a guest, is there any innovation take place? Is there any innovation take place? Innovation. There will be, because when you are a guest, as was said, you are more secure and you are more creative. I'll give you one example. In the technology world, Steve Jobs, you heard the name Steve Jobs? Apple computers and all. He gave a speech in Stanford University. May I ask who heard that speech? Steve Jobs speaking to the students at Stanford University. Who have heard that speech? Bobby has heard. Anyone else heard the speech? It is worth listening to that speech. You just type Steve Jobs, Stanford University students, and he gives a speech. And it is one of the important speech by Steve Jobs. And he talks that some 32 years earlier, he came across someone as a young Steve Jobs. He was told, consider every day to be your last day. And he said he has been doing it without fail every day. In the morning, when he is in front of a mirror, he says he would remind himself that today may be my last day. Just this much. And then he would go through it, spend a couple of minutes thinking of that. Today may be my last day. And he tells how it affected his decisions. If today is my last day, will I do the same thing, what I am planning to do? And most of the time it guided him. I won't do this. I won't talk like this. Today is my last day. Your priorities are different. Last day just means you are a guest. Last day means you are very aware of the exit, and that reminds you that you are not from here. You are a guest. And that is what he speaks about, how it has helped him is this decision. But another observation he doesn't mention in his speech, those 32 years were his most creative 32 years. Understand? Those 32 years. If you are using any computer, we are grateful to him, because his research, his creativity has helped us. Because all the computers all over the world have got input from him.
And so 32 years he has been creative and creative, and the whole Apple industry started with him and continued to flourish with him during his lifetime. Gives you an idea that if you play with it, 2 minutes we are talking about, 2 minutes every day, and that is creating so much creativity. If you create more time, accurately, not just superficially thinking of the guest, but be the guest. Be the guest means during those minutes you understand nothing here, not one atom here belongs to you. That is what it means. During that minute you are seeing the perspective completely from outside. Ego says this is mine, 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 me, that is all within the box. In this perspective, not one atom there is mine. At most you are a trustee. Just like this is not mine, I'm a trustee, that's all. I go, I don't lose anything. That is the perspective for that 1 minute. Exit is very clear, and you will notice the things, you will be more useful to yourself. You want to add anything? Sometimes we may scold our children, not because of, I personally feel, not because of our ego, it's Yeah. for the benefit of them. Hmm. So that's it. Really. Is it good to be a trustee? Sometimes we We have to do the homework. We have to experiment with this, experience with this space as a program every day, creating these minutes and minutes. As you do that, as if your consciousness goes up the spiral. Your inner lift happens, and this becomes stronger. Then when the provocation comes, last situation comes, you are naturally in that space. Otherwise, when the situation comes, last minute you cannot make yourself a trustee, because old habits, ego will already take over. But so homework has to be done by everyone when going is good. Gayatri, want to say anything? You can say. I think Gayatri wants a microphone. If I can say something, Doctor. Yeah. ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ 2 എക്സാമ്പിൾസിന് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ പ്രാക്ടീസ്, ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു, ഇപ്പോൾ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഈഗോ തന്നെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് നന്നാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ ഈഗോ വർക്ക് ചെയ്തേക്കാം. അത് നമ്മുടെ പാറ്റേൺ ആണ്, നമ്മൾ ചെയ്തു വന്ന പാറ്റേൺ ആണ്. അതാണ് ഡോക്ടർ ഹോംവർക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കില്ല. എനിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ കൂടെ UK നിന്ന് ബോബി ജോൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാനവിടെ അവിടെ 12 കൊല്ലമായി. ഞാൻ ടോട്ടൽ ഇതെൻ്റെ 28ാമത്തെ വർഷമാണ് ബ്രഹ്മകുമാരീസിൽ. ആൻഡ് ഐ ഹവ് ബിൻ പ്രാക്ടീസിങ് ദിസ് ഫ്രം ഡേ 1. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈഗോയിൻ്റെയും നൊബിലിറ്റിയുടെയും ലെവൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇപ്പോഴും ഈഗോ നല്ലവണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മാറ്റമുള്ളത് എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. I can very clearly observe my ego, thanks to the education I received from Brahma Kumaris, and thanks to people like Dr. Prashant. കാണിച്ച് തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. വൺസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്, ഹാഫ് ദ തിങ് ഈസ് ഡൺ. മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് ഈഗോ ഒന്നുമില്ല, ഇവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനുണ്ടാവും, എനിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഇതുള്ളിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങുക. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് വെരി സ്വീറ്റ്. ഞാൻ ബോബി ജോണിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ കാരണം, ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും വി ആർ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൈവേഴ്സ്
ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, ഞാൻ വിവാഹിതനല്ല, ഞാനൊരു ബാലബ്രഹ്മചാരിയാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ ബ്രഹ്മകുമാരീസിലൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ബോബി ജോൺ ഈസ് എ ഫാമിലി പേഴ്സൺ. ഡോക്ടർ എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഡോക്ടർ ഈസ് ഓൾസോ എ ബ്രഹ്മചാരി. ഹീ ഈസ് നോട്ട് എ ഫാമിലി പേഴ്സൺ, ബട്ട് ബോബി ജോൺ ഹാസ് വൈഫ് ആൻഡ് കിഡ്സ് and he is going through all the things that all of you are going through. Appo can I invite Bobby John to give his perspective? 2 minutes, just 2 minutes. He's a big businessman from UK. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനി വലിയൊരു കമ്പനിക്ക് വിറ്റിട്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻ്റർപ്രന്യൂർഷിപ്പ് ജേർണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ഹി ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ആക്റ്റീവ് ഇൻ ബ്രഹ്മ കുമാരീസ് നൗ. 2 to 3 minutes if you can give your perspective. ഇപ്പം നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ ഈഗോയാണോ അതോ ശരിക്കും മകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മകൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് ചോദ്യം എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു. പല അവസരങ്ങളിൽ ഈഗോ ആണ്, പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഐ ഹാവ് ബീൻ കണ്ടീഷൻ ടു ജസ്റ്റിഫൈ മൈ വേ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ട്രസ്റ്റി മൈൻഡ് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈബ്രേഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവും. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനും മാറി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മാനിപ്പുലേഷൻ ഗെയിം നിർത്തി. സങ്കടം കാണിക്കുക, എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം, ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് നീ ഇതാണോ എന്നോട് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് 27 വയസ്സുള്ളൊരു മോളുമുണ്ട്, 22 വയസ്സുള്ള മകനുമുണ്ട്. ഒരാൾ യൂണി പഠിക്കുന്നു, ഒരാൾ ലോയറാണ്. അപ്പം വെരി മച്ച് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ത്രൂ ഓൾ ദിസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് ടു യുവർ സെൽഫ്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഈ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് വരിക, റിയലി കമ്മിങ്, ഇപ്പോഴും ഞാനത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് നത്തിങ് ഈസ് മൈൻ, ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് എനിത്തിങ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മകനിൽ നിന്നും തിരിച്ചൊരു പ്രതീക്ഷ നിർത്തിയപ്പോൾ ഈ വേദന, ഇറിറ്റേഷൻ മാറി. പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിടണം, ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം, അതിനൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണല്ലോ. യു ഡു ദ സെയിം തിങ് ബട്ട് യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. യു ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രഭാത് ഭായി ഷെയർ ചെയ്തതുപോലെ ഇപ്പോഴും വഴുതി പോകാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ സംസ്കാർസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഐ ആം റൈറ്റ്, ഐ ആം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ ഗുഡ്. അത് ചിലപ്പം ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഉടനെ നമുക്ക് കറക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഈ പ്രാക്ടീസസ് കാരണവും അതിനുള്ള ടെൻഡൻസിയും ചിലപ്പം പോയി സോറി പറയും. ഇപ്പം മകളോടും മകനോടുമൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവരെ കൊച്ചാക്കിയെങ്കിൽ, എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി സോറി പറയും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര വ്യത്യാസം അവരിൽ വരുത്തി, അവരുടെ അപ്രോച്ചിൽ വരുത്തി, ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ. സോ ഇതെല്ലാം പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ. പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. Coming into that consciousness is not easy because you have been conditioned, type of behavior, you have been very conditioned. And you have been justifying these behaviors for a long time. അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, I am right in the way I am thinking എന്നുള്ള കാര്യം. ഇനി ഒരു പേരൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ I am happy to answer. I want to add a small thing to that. I have been lucky enough I am in a studio called Godlywood Studio, not Hollywood, not Bollywood. There is a studio called Godlywood Studio in the headquarters of the Brahma Kumaris, and I am the head of department of the English department, and I have a team. I have some 5-6 people in my department. ആദ്യം ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, ഞാനിത് 10 വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഐ യൂസ് ടു ടെൽ ദം, ഞാൻ അവരോട് പറയായിരുന്നു, ഒരു പുതിയ ആൾ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആഡാവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവരെ ഇരുത്തി സംസാരിക്കും. ഞാൻ പറയും, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുത്. വേറെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, ഐ ആം ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഈ 3-4 കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഡോണ്ട് ഈവൻ ഡെയർ ടു ഡു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫോർഗീവ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. ബിക്കോസ് ഞാനിത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും നിങ്ങളത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I don't know what is going to happen. I have a very aggressive mindset. ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ജേണി, ഇന്ന് രാവിലെ ഫോൺ ചെയ്തു,
അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോൺ വന്നത് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റത്തെ ആളുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ്. പറയും നാളെ സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ മെയിൽ അയക്കണം. ഉടനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്, നിങ്ങളല്ലല്ലോ അത് പറയേണ്ടത്, എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ളവരുടെ ഫോണല്ലേ എനിക്ക് വരേണ്ടത്. ഞാൻ ഉടനെ വിളിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വൈ ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് ആസ്കിങ് ഫോർ ദി അക്കോമഡേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ജോബ്. എൻ്റെ പഴയ ഫയലങ്ങ് തുറന്നു വരാൻ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ വന്നു, നോ ഐ ഷുഡൻറ്റ് ബി ഡൂയിങ് ദിസ്. ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഐ ഷുഡ് നീഡ് ടു ബി ലെസ് ഡിമാൻഡിങ് ആൻഡ് മോർ ഫോർ ഗിവിങ്. ലെസ് ഡിമാൻഡിങ് ആൻഡ് മോർ ഫോർ ഗിവിങ്. വെൻ യു ആർ ഇൻ യുവർ ഈഗോ യു ആർ ഡിമാൻഡിങ് ഓൾവേസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി, കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തോളണം. ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും. ഈഗോ ഈസ് ഡിമാൻഡിങ് ദാറ്റ്. ഇപ്പം ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല. ആ ഫയൽ ചിലപ്പോൾ തുറക്കാനൊരു ഇത് കാണിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഉടനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഫയൽ തുറക്കരുത്, തുറന്നാൽ എല്ലാം പഴയ പോലെയാവും. പിന്നെ ഇത്രയും കാലം ആധ്യാത്മികതയുടെ കിട്ടിയ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഐ എം വെരി കെയർഫുൾ ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ഓപ്പൺ ദാറ്റ് ഈഗോ എഗെയിൻ. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇന്നത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ദ ഈഗോ ആൻഡ് ദ മാസ്റ്റർ, ദ നോബിൾ. We are unfortunately living in the society of slaves. ഈ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലേവാണ്. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്നോട് നന്നായി സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാവും. ഇറ്റ്സ് എ സ്ലേവ് മെൻറ്റാലിറ്റി. വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ സ്ലേവ് സൊസൈറ്റി. ഇനി അതിനെ വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ മാസ്റ്റേഴ്സ് സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ അത് ആരിലൂടെ നടക്കും? നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരിലൂടെ വേണം ആ മാറ്റം തുടങ്ങാൻ. So it is all about practice. It is all about focusing on yourself. As I said in the beginning, it is all about when I change, the world will change. Which world? ആദ്യം മാറുന്ന ലോകം ഏതാണ് ഞാൻ മാറുമ്പോൾ? It's my family. It is the nearest world to me is my family. അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും. And it will reflect in the society. It will reflect in the whole world eventually. പക്ഷെ വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണത്. അവനവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ വർഷങ്ങളെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. So what I want to tell you is it is no discouragement. ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല, but it's a time taking process. But there is no other way. ഇതിൽ ഈ വഴി കൂടെ നടന്നേ പറ്റൂ, ഇതിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റൂ. No need to be in white and full time in Brahma Kumaris, not needed. ഇപ്പോൾ that is why I invited Bobby John. അദ്ദേഹം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി അത് വളരെ ലാഭത്തിന് വിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുമെങ്കിൽ ബീയിങ് എ രാജയോഗി ആൻഡ് ബീയിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് പോസിബിൾ. പക്ഷേ ഈ ചില ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ഈ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് മാറി ഞാൻ ഇവിടെ കാഴ്ച കാണാൻ വന്ന, അല്ലേ, കാഴ്ച കാണാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗസ്റ്റാണ്, അവിടെ പോയി നമ്മൾ സെൽഫികൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. വി ആർ എൻജോയിങ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സെൽഫികൾ എടുക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അവിടെ വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഗസ്റ്റായാൽ അവിടെയും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നതുപോലെ. ആ മെൻറ്റാലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓവർ ടു ഡോക്ടർ അഗെയിൻ. Yeah, I want to hear from you, your comments. Let us hear some thoughts from you. I think I have a role as you complete your talk. That's why I am keeping my comments, but it seems very insightful. അപ്പം നമ്മൾ സൈക്കോളജിയുടെ തത്വങ്ങൾ, വെസ്റ്റേൺ പാശ്ചാത്യ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സങ്കേതങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പറയുമ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെയൊക്കെ ഒരു ബിഹേവിയർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കി അതെങ്ങനെ കണ്ടീഷൻഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ബാഹ്യമായിട്ട് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും. ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഡിറ്റർമിനൻസിനാണ് അവിടെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. വാട്ട് ലീഡ്സ് ടു എ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് വാട്ട് ഫോളോസ് എ ബിഹേവിയർ. ബട്ട് വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരെന്ത് പറഞ്ഞു, അല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായിട്ട് വാട്ട് ഈസ് മൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, മൈ ഓൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഒരു സാക്ഷിഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തന്നെയും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെയും ഈ ലോകത്തെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിന് വി ഗെറ്റ് എ വെരി ഡിഫറൻറ്റ്, ഒരു വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് വി ആർ ഏബിൾ ടു എസ്കലേറ്റ് അവേഴ്സൽസ് ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾ, നാച്ചുറലി ബ്രിങ്ങിങ് ഡൗൺ അവർ ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്ട്സ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വളരെ ഒരു ഡീപ്പർ ഫിലോസോഫിക്കൽ
and introspective attitude to our behavior rather than just focusing on what the external factors are. മറ്റുള്ളവരാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെയൊക്കെ കാരണക്കാർ, ഈ ലോകമാണ്, മറ്റുള്ളവരാണ്, കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കാതെ, സോ ഹൗ ഐ ഷുഡ് ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിത്ത് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് അല്ലേ, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രബുദ്ധത വരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് we were hearing from you. I was mixing both English and Malayalam, I don't know, just trying to different. So I'm a person who is trained mostly in the Western psychology and behavioral principles. So what he has been, what you are suggesting is definitely entirely a different perspective to look from inside or look from above or taking a different vantage point. So that makes us liberated from our conflicts. Thank you. Thank you, sir. I am again inviting sir on stage. അധ്യക്ഷ പ്രഭാഷണം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ സർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കും. ചേർന്ന് ചുരുക്കും. ഇവിടെ ആദരണീയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ സന്തോഷ് കുമാർജി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സർ പ്ലീസ് കം ഓൺ സ്റ്റേജ്. വരൂ. സാറില്ല, സാറ് തിരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് വന്നല്ലോ. ശ്രീ വർഗീസ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കും. Dr. Prasanji, Honorable Chairman of the Municipal Council of Kottayam, Honorable Judge Srimati Roshni Ma'am, and brothers and sisters. ഞാനിവിടെ വന്നത് എനിക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ആശയവിനിമയത്തെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണയില്ലാതെയാണ് വന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ഈ ബ്രഹ്മകുമാരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആശയം അല്ലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം വളരെയൊന്നും പരിചിതമല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരെയൊക്കെ അറിയാം. എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ട് ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന മാഡവും ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും, നേരത്തെ ഡോക്ടർ സുമ, അങ്ങനെ പലരെയും എനിക്കറിയാം. സോ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായി അവരുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയും ശാന്തതയും ഒക്കെ എന്നെ ഒന്ന് ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴും ദ വേ വിത്ത് ഇക്വാനിമിറ്റി, വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് പീസ് സ്പ്രെഡിങ് അറൗണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതുകൊണ്ടാണ് വൈ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് പീസ് ആൻഡ് ഹാർമണി വിതിൻ ദംസെൽവ്സ്. ജീവിതത്തെ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വളരെ ഒരു ഡിഫറൻ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെ നമ്മുടെ മിസറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം ബാഹ്യമായ ചില ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ചേഞ്ച് such determinants to make ourselves happy, and that never happens. When Dr. Prasanji quoted ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആൾക്കാരാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇലോൺ മസ്കിനെയും സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്തു. അവരൊക്കെ ബൈ അവർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിലും വാട്ട് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ കൊട്ടേഷൻസ് ദി എക്സെപ്റ്റ്സ് ഹി മേഡ്, അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനേക്കായി കൂടുതൽ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് അവേഴ്സെൽസ്, അവർ ഓൺ തോട്ട്സ്, നമ്മളെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, നമ്മളെങ്ങനെ കാണുന്നു, നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട്.
And there is an agency by which we can choose how we think about a problem, and we can choose what kind of attitude we are going to. ആ ഒരു ചോയ്സ് ഒരു വലിയ ഫ്രീഡമാണ്. ആ ഫ്രീഡം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ മക്കളുടെ വളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാവട്ടെ, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആകട്ടെ, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ആ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ല, അതിനോടെപ്പറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, വാട്ട് വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വി ടേക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ദാറ്റ് ലിബറേറ്റ്സ് അസ്, ദാറ്റ് മേക്സ് അസ് ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ്, ദാറ്റ് മേക്സ് അസ്, സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സെക്യൂർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരു സെക്യൂർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകമൊന്നും മാറണ്ട, നമ്മൾ മാറിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. സോ ദെൻ വി വിൽ കം സെക്യൂർ. നമ്മൾ സെക്യൂറായി കഴിയുമ്പം വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് all the qualities like the peace, harmony, contentment, our gratitude to all the people who are around us. Shadaru, okay, that involves a certain degree of struggle and homeworks and a continuous growth. ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇന്ന ദിവസം I came here, I listened to Dr. Prasanji, then I became liberated എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. We got some ideas on which we have to work, and ultimately that we need to realize that freedom which is our choice. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായതും എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വരെ വിളിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ഐ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ, ബിക്കോസ് ബീയിങ് ഇൻ ദി പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ, ആദ്യം കളക്ടറെ വിളിക്കും, പിന്നെ ആരെയും കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കും, അവസാനം വരുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് മിക്ക മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും പോകുന്നത്. അപ്പം അതുപോലൊരു മീറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതി ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചെങ്കിലും, സോ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ്, എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് മെയ്ഡ് മൈ വൺ ഫ്രൈഡേ സൺഡേ വളരെ റിച്ചായി, വളരെ മീനിങ് I think you all share the same kind of ethos with me, and I'm also thankful, very very thankful to Dr. Binny John. പുള്ളി നമ്മളെപ്പോലുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും കൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കുറേയൊക്കെ ഉള്ള ഇവിടെ വന്ന ഇച്ചിരി ഞാനൊരല്പം സ്റ്റണ്ടായിപ്പോൾ. എല്ലാവരും വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഞാനാണ് ഒരു ബ്ലാക്കും ഒക്കെ ഇട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഐ ക്വൈറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പം റിയൽ ലൈഫ് ഒക്കെ അല്ല, ഇതിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോകുമൊന്നും വേണ്ട. സോ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിട്ടുനിൽക്കലൊന്നുമല്ല, അതൊരു നോക്കി നിൽക്കലും ഇഴുകിച്ചേരലും തന്നെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. സോ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്നറിയാതെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ബോബി ജോൺ ഫോർ യുവർ പ്രാക്ടിക്കൽ കമൻസ് ഓൾസോ. താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ആൻഡ് ടു ബി ഹിയർ. താങ്ക് യു. വർഗീസ് സാറിന് നന്ദി. വൈകിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ എത്തിയ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ നമ്മളോട് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കും. ആദരണീയരായ ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ ഞാനോർത്ത് നേരത്തെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഇതിന് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നയാളാണെന്ന പ്രിൻസിപ്പളിനെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഓർത്തത്. അദ്ദേഹം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇത് നോട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ഞാനിവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു തവണ ഞാൻ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ആയപ്പോൾ എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചു സ്വീകരിച്ചു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവരുടെ ഓരോ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന് സഹകരിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ബ്രഹ്മകുമാരീസുമായി ബന്ധം. അപ്പം ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് പല കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടും. അതിനൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ട് സഹായിക്കാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതിക്ക് ആ ചിന്താഗതി എങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നുള്ള നിലയിലേക്കുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായ പല വ്യക്തിത്വങ്ങളും പെരുമാറുമ്പോൾ ഉള്ള മാനസിക ആഘാതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പലർക്കും പല കാര്യവും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്താഗതി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ദൈവം റിസൾട്ട് തരും എന്നുള്ള നിലയില്ല. നമ്മൾ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മോഹഭംഗം വരുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് എൻ്റേത്. ആ തരത്തിലാണ് ഞാൻ പെരുമാറുന്നത്. അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പിരിമുറുക്കമുള്ള മേഖലയില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഞാനും ചെന്നതാണ് ഇല്ലേ.
മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ. അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വരുന്ന നിരവധി ആളുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മൾ നോർത്തോണം എത്രയോ ബെറ്ററായ സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ ചികിത്സ കൊടുക്കുക. ഒരു ചികിത്സയും കിട്ടാതിരിക്കുന്നവർ, നമ്മളിപ്പം കാനഡയിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ അല്ലെ UK പോയിട്ടുള്ളവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു പനി വന്നാൽ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ, കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാൽ, ഒരു തുമ്മൽ വന്നാൽ നമ്മൾ അന്നേരം കെയർ ചെയ്യുക. മക്കളെ ആയാലും പ്രായമുള്ളവരെ ആയാലും എല്ലാം കെയർ ചെയ്തു പോകുന്നൊരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലൂടെ വലിയ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ കിട്ടുക. ആരും ഇല്ലാത്തവരെ സഹായിക്കാൻ, അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വോളണ്ടിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. ഞാൻ PV തോമസ് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോകാറുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തോട് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്ര നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സേവനം, സമാനമായ രീതിയിൽ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ വരിക. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ സംതൃപ്തി ലഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം എന്തായാലും ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ഈ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വരണമെന്ന് ആലോചിച്ചു. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ പലയിടത്തും തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുക, പല പ്രദേശവും കാണാൻ പറ്റും. എനിക്കൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ടൈം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് തീർച്ചയായും ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇവരോടൊപ്പം നമ്മുടെ ദേശത്തെ പല മേഖലകളും കാണാനും അറിയാനും, അവിടെയൊക്കെ കുറേ കൂടി നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള അറിവ് കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആരുമില്ലാത്തവരെ ഒക്കെ ഒറ്റപ്പെടാതെ അവരെയൊക്കെ കൂടെ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഈ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനരായിട്ടുള്ളവരെ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിൽ പോലും ആ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കട്ടെ. ഇവിടെ അധ്യക്ഷ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സംപൂജ്യരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ വന്ന് എനിക്കൊന്ന് ജില്ലാ ജഡ്ജി വരെ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് എനിക്കൊന്ന് ജഡ്ജിക്ക് ഇടയൊക്കെ ചിലപ്പം ചില വിധി പറയാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റായിട്ട് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, ഈ അഡ്വക്കേറ്റായിട്ടുള്ള മാറിയിട്ട് ഇപ്പം ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് പോയി, LLM കഴിഞ്ഞിപ്പം PhD ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ കൂടെ അല്ലെ അവരുടെ ആ തെറ്റായ രീതിയെല്ലാം പറഞ്ഞ് പോകേണ്ടി വരും, എനിക്കതുകൊണ്ട് ആ മേഖല വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത്, നിനക്ക് LLM കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ജഡ്ജി ആകാൻ മേലുന്നു. അപ്പം ജഡ്ജി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ വിധി പറയാൻ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന മാനസിക സംഘർഷം ഒട്ടനവധി ഉണ്ടെന്നാണ് എന്നോട് എൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞത്. ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഡ്ജി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ജഡ്ജിക്കൊക്കെ വിധി പറയാൻ നേരം നമ്മൾ മാനുഷിക വശം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ചിന്താഗതിയോടെ ഈ ഇവിടെ വന്ന ഈ ചർച്ചയിലൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. പ്രിയപ്പെട്ട മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാന് നന്ദി. ഇന്ന് ഡോക്ടർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് റിട്ടയർ ആവുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ എങ്ങനെ വന്ന് കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇനി റിട്ടയർമെൻ്റ് ആവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങാം എന്നാണ് എനിക്ക് സാറിനോട് പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഇന്ന് മഹത്തുക്കളുടെ ഒരു സഭ ഇവിടെയുണ്ട്. പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് വന്ന നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്ക് മാഡം ചെയർ കൂടിയിട്ട് കൊടുത്ത മാഡത്തിന് സ്റ്റേജിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് വിൽ പ്രസൻറ്റ് a gift to all the dignitaries on the stage. Madam, please. ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് തന്നെ എഴുതിയ ബുക്കാണ്. വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഇടാൻ ഒരു പേന കൂടി കൊടുത്താൽ. ഇത് കൊടുത്തേക്ക്. അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഗിഫ്റ്റ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പ്രശാന്തിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. BKs അല്ലാതെ ഇന്ന് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിയവർ മാത്രം ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാൻ വരണം. ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് വിൽ പ്രസൻറ്റ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ടു റോഷ്നി മാഡം ഫസ്റ്റ്. Dr. Prashant Kakode will present the gift to our respected municipal chairman next.
You know why most people don't feel നമ്മുടെ ആദരണീയനായ വർഗീസ് സാറിന് ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് കക്കോടെ വിൽ പ്രസന്റ് ദ ഗിഫ്റ്റ് നൗ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു തുടക്കമാണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ വൺ ടൈം തിങ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് വന്നവർ BKs അല്ല കേട്ടോ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറമേ നിന്ന് വന്ന എല്ലാവരും വന്ന് ഡോക്ടർ പ്രശാന്തിൽ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റ് സ്വീകരിക്കണം. സുജാതബൻ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നു. പ്ലീസ് കം ഓൺ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് വരും. പ്ലീസ്. ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ആരും പിരിഞ്ഞു പോരുത്. ദർ ഇസ് അനദർ സെഷൻ ലെഫ്റ്റ്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും തിയറി എല്ലാം കേട്ടു, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് ഡോക്ടർ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ഒരു 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 പ്രാക്ടിക്കൽ പ്ലാനാണ്. കാരണം മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ മനസ്സിന് ശക്തി വേണം. മനസ്സിന് ശക്തി വരുന്നത് ധ്യാനത്തിൽ നിന്നാണ്, മെഡിറ്റേഷനിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് വിൽ ടേക്ക് us through a meditation, a guided meditation for 5 minutes. അതുകൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എല്ലാവരും പോകാൻ. എല്ലാവരും ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിയോ? ഡോക്ടർ, can we have a 5-minute meditation? We are going to do it in red light. Maybe when you come again, we will discuss why red light is important. വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വളരെയധികം വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു ധ്യാനാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെഡ് ലൈറ്റിലാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. For the next few minutes, we reflect on the word guest. We all have experience of being a guest.
guest is always aware that he owns nothing, and so he loses nothing. He experiences that security of a guest. He experiences the lightness of a guest. He experiences the freedom of our guest. We remind ourselves that we are guests on this planet. And being a guest on this planet, he owns nothing on this planet. And so he loses nothing. Being a guest on this planet, he doesn't own anyone else. And so he loses no one else. Being a guest on the planet, he doesn't own a single atom on this planet. And so he loses nothing. There is nothing to lose. He experiences that complete liberation. Just being a guest, he becomes completely free from the victim. You have nothing to lose. And when he becomes free from the victim, the same moment he feels every moment is a gift. He feels the wind is a gift, and the stone is a gift, and the body is a gift. Everything appears like a wonderful experiences. Every experience appears like a gift. He experiences the security of a guest. He experiences the lightness of a guest. He experiences the complete freedom of a guest. He also experiences the gratitude of a guest.
and the appreciation of a guest. As we continue on our journey, we remember the immensely beautiful truth of this invisible guest. Thank you.